Nimebarikiwa kwa sababu ya kuunganika nasi na pia kwa sababu ya kuweza kufika katika nyumba ya Bwana. Bwana atawainua. Basi kwa kuwakumbusha tu ni kwamba huu ni mwezi wetu ambao unaisha leo mwezi wa Mei. Na leo ni tarehe 31 na tumekuwa tukishughulikia kutembelewa kwa kiungu katika familia zetu. Bwana asifiwe. Na hivyo basi leo ningependa tukashiriki tu jambo hilo, lakini wapatie mada ya setting us for God's visitation, ama kujipanga ili kutembelewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kujipanga ili kutembelewa na Mungu. Na niseme ya kwamba ni muhimu kwetu kujua ya kwamba sisi ni watu ambao wana haki ya kutembelewa na Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unayo haki, mimi ninayo haki ya kutembelewa na Mungu. Mimi kama mtoto wa Mungu, wewe kama mtoto wa Mungu, unayo haki ya kutembelewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na hivyo basi ningeuliza swali. Is it possible, ama inawezekana mtu akae maisha ya Ukristo lakini akose kujua ya kwamba Mungu anawatembelea watu wake? Inawezekana mtu tu awe ameokoka, mtu awe ni Mkristo na anaishi tu maisha ya Ukristo, lakini awe ajui ya kwamba Mungu anaweza kumtembelea. Mimi hapo nimepatiana jibu kwamba ni kweli. Mtu anaweza kukaa maisha ya Ukristo na akose kujua na kutambua ya kwamba Mungu anaweza kumtembelea. Wacha nikupeleke katika kitabu cha Luka 19 kuanzia mstari wa 41. Hapo ndipo tunaanza kusoma Luka 19 mstari wa 41. The book of Luke chapter 19 verses 41. Verses 41. Tupatie tu, naweza kupatia NIV mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba when the city, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Huyu alikuwa Yesu, alikuwa anaenda kuingia mji wa Yerusalemu. Na hivyo basi Biblia inasema hapa, alipoutazama mji, Yesu akalia sana. He wept over it. Verse 42 the Bible says, mstari wa 42. And he said, if even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Yesu akawa anaongea juu ya mji wa Yerusalemu, na tazama hapa sasa analia, na tena pia nazidi kusema ya kwamba kama ungalijua siku ya leo, ama kama ungalijua siku ile siku ambayo itakuletea amani, lakini jambo hili Yesu akasema ya kwamba limefichwa kwa macho yako. Biblia mstari wa 43 Biblia inasema, Biblia 43 mstari unasema, the days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. Ya kwamba siku zitakuja ambapo maadui zako watakuja juu yako na watakujengea ukuta wa kukuzuia. Watakuzunguka kutoka kila upande ama pande zote. Mstari wa 44 Biblia inasema ya kwamba they will dash you to the ground. Watakugonganisha chini, wewe pamoja na watoto ambao wako ndani yako. They will not leave one stone on another. Hawataacha jiwe juu ya jiwe lingine, because you did not recognize the time of God's coming to you. Biblia aina ya King James Version inasema kwamba kwa sababu hukujua wakati wa kutembelewa kwako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu akawa anawatazama mji wa Yerusalemu. Tunajua ya kwamba mji wa Yerusalemu ilikuwa ndicho kituo cha ibada ya Mungu, kulingana vile Mungu alikuwa ameahidia mtumishi wake Daudi. Hata ufalme wake Daudi ambao Mungu alikuwa amemtangazia kwamba utaishi milele. Nakumbuka Daudi ndiye alijenga huu mji ambao unaitwa Yerusalemu.
makao makuu ya ufalme wa Daudi yalikuwa kwa huu mji. Na kwa hivyo basi Yerusalemu ilikuwa ni kituo cha nguvu za ufalme. Kilikuwa ni mahali ambapo hekalu tena pia ya Mungu ilikuwa imejengwa. Kwa hivyo ibada ya Mungu ilikuwa hapa mahali ama katika huu mji ambao unaitwa Yerusalemu. Lakini sasa tazama, wakati kama huu Yesu anatazama mji na anahurumia. Yesu anahurumia mji. Ni kwa nini? Kwa sababu mji ulikuwa umefika kiwango cha kutotambua. Mji ulikuwa umekosa ule utambuzi, na ulikuwa umeishi bila kujua ya kwamba unaweza kutembelewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jambo la kwanza, mtu anaweza kukaa ndio akiwa ameokoka, mtu anaweza kukaa tu akiwa katika wokovu, lakini anakosa kujua wakati wake wa kutembelewa. Yeye hana unyeti, haelewi, amekosa kufahamu, is insensitive and is ignorant kwamba Mungu anaweza kutembea. Bwana asifiwe sana. When we fail to recognize, tunapokosa kutambua ya kwamba Mungu anaweza kutembelea, ni rahisi sana sasa hata kuacha kufanya kazi ya Mungu. Wakati tumekosa kujua, wakati tumekosa kufahamu, wakati ambapo we are ignorant, hatufahamu na kujua ya kwamba Mungu anaweza kutembelea, ni rahisi sana sasa kukaa tu maisha ya kawaida, maisha ya Ukristo ya kawaida, na hapo tunakosa kutembelewa na Mungu. Na tunajiingiza katika mambo mengine, kuanza kufanya kazi zingine ambazo mbele za Mungu hazina sense, hazina maana. Kwa nini? Kwa sababu tumepoteza unyeti, tumepoteza kujua ya kwamba Mungu anaweza kututembelea. Bwana asifiwe sana. So it is very important for us to be sensitive and to be aware, to have the knowledge that God visits his people. Bwana asifiwe sana. Twende hapo mbele Luka 24, Luke chapter 24 and verse, tuanze mstari wa 13. Luke 24 and verse 13. Biblia inasema kwamba now that same day two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles or about 11 kilometers from Jerusalem. Hawa ni wanaume wawili ambao walikuwa wanatembea. Mmoja anaitwa Kleopa na rafiki yake ambao walikuwa wanatembea, na walikuwa, turudi hapo mstari wa 13, walikuwa tu wanatembea. They were going to a village called Emmaus, which is about 7 miles from Jerusalem. Huu mji ambao unaitwa ama kijiji ambacho kinaitwa Emmaus, katikati yake na Yerusalemu kuna kilomita 11 ama maili 7. Na hivyo basi hawa watu wawili wakawa watu wanazungumza. Mstari wa 14, the Bible says verse 14, they were talking with each other about everything that had happened. Walikuwa wamezama sana katika zile hadithi ambazo walikuwa wanapeana. Walikuwa wanazungumza sana. They were in deep discussion. Walikuwa na mjadala ambao ulikuwa umeshika moto sana. Mstari wa 15 Biblia inasema, as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa 16 Biblia inasema, unaona sasa wamezama sana katika mjadala wao kuhusu yale mambo ambayo walikuwa wanazungumza. They were talking much, they were discussing a lot. Na Yesu amekuja katikati yao. But the Bible says, but they were kept from recognizing him. Ni nini hichi ambacho kiliwazuia kumtambua Yesu kama amekuja miongoni mwao ama katikati yao? Zile hadithi ambazo walikuwa nazo. Bwana asifiwe sana. Ile mijadala ambao walikuwa nayo. Hizo hadithi nyingi, maujumbe mengi ambao wanaongea, yamewazuia kutojua ya kwamba Yesu amefika. Hata hawakumtambua. Mstari wa 17, the Bible says verse 17, basi akawauliza, sasa mnajadiliana kuhusu nini? What are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces downcast. Sasa unajua, sasa wameshangaa. Huyu ni nani ambaye hata afahamu zile hadithi ambazo zipo?
Huyu nani ambaye hajui ile mijadala ambayo sasa watu wanaongea, the current news? Wanaona mtu ambaye haelewi about the current news, hata hawatambui ya kwamba yeye ni Yesu. Mstari wa 18. Kumbe watu wanaweza kushikana na uvumi na gossip hata mpaka wanasahau ya kwamba Yesu anaweza kuwatembelea. Bwana asiwe sana. One of them named Cleopas asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem?" Kwani wewe ni mgeni huku Yerusalemu, and do not know the things that have happened there in these days? Kwani wewe ni mgeni katika Yerusalemu na ujui kile ambacho watu wanasema, ujui zile hadithi yale ambao ni matukio ambayo yametendeka? What things? Huyo ni Yesu, si kwamba atayajui. Yesu anajua kila kitu, lakini hawajamfahamu. Sasa anauliza what things? He asked, akasema, about Jesus of Nazareth. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Hawa watu wamezama sana katika mjadala wao, hata wamesahau ya kwamba Yesu amewatembelea. Wameingia sana katika mambo yao, katika maongezi yao, hata hawamtambui ya kwamba Yesu tayari amefika, na hata ndiyo sasa wakati wameongelesha. Kumbuka Yesu hapa alikuwa ameshakufa, amezikwa, na saa hii amefufuka. The resurrected Jesus, pamoja na nguvu za ufufuo. Yesu hapa amejawa na nguvu za ufufuo. This is a new Jesus who was resurrected, ambaye amefufuka kutoka kwa wafu. Bwana asifiwe sana. People that are insensitive, watu ambao watambui, watu ambao wameingia katika masengenyo, watu ambao wameingia katika mijadala yao, watu ambao wameingia katika news, hata wamekosa kutambua ya kwamba Yesu tayari amewatembelea. Bwana asifiwe sana. Kumbe watu wanaweza kupatana marafiki zao, wanaingia katika uvumi, wanaingia katika story, mpaka hata wanakosa kujua ya kwamba Yesu anaweza kuwatembelea, na wanakosa kufahamu. Bwana asifiwe sana. Cleopas and his friend are fully absorbed in their tales, stories and discussion, until they fail to recognize their time of visitation. Sasa Biblia inasema kwamba wanamwambia wewe hujui. Na sasa unajua, sasa wanafikiria wanampasha habari. Huyo ni Yesu, anajua kila kitu. Yeye yuko pale, sijui kama anajifanya anataka kujua kiasi kile hao watu wanaongea. Can you see? Vile watu wanaweza kwenda mbali kabisa, hata hawana unyeti, hawajui kwamba Yesu amekuja, kwa sababu wameshikana na maneno yao, wameshikana mazungumzo yao, wameshikana maujumbe yao. Wako na rumors na uvumi, wako na gossip, hata hawajui kwamba Yesu amekuja. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Hao jamaa walikuwa wamerudi nyuma. Bwana asiwe sana. Sasa unaona vile wanasema alikuwa nabii, alikuwa nabii, alikuwa nabii. Sasa hii hawana imani ya kwamba Yesu yungali nabii, powerful in word. Alikuwa mwenye uwezo na nguvu katika neno, kulihubiri neno. Alikuwa na ubiri hata katika matendo mbele za Mungu na hata mbele za watu. Wanaambia hivyo nani? Yesu. Bwana asiwe sana. Mstari wa 10, mstari wa 20, hebu tuone pale. Verse 20, the Bible says, the chief priest and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. Unaona sasa kile wanaongea, hawajui ya kwamba huyu ni Yesu. Wanaongea kuhusu mambo ambayo tayari yameshapita. Vile waliona Yesu ameteswa, vile Yesu alisulubishwa, vile mambo yote ambayo Yesu alifanywa, hata vile chief priest, kuhani mkuu, na wale viongozi vile walimfanyia. Mstari wa 21, Yesu amefufuka, Yesu hayuko huko. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mstari wa 21, but we had hoped. Hebu angalia hapa, walikuwa na matumaini huko nyuma, hivyo basi saa hii hawana matumaini, that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. Hao jamaa walikuwa wamechana habari za Yesu, walikuwa wameshikana na mauvumi, stories, walikuwa wamesahau habari ya Yesu. Jambo hili ni kwamba kumbe watu wanaweza kushikana sana, kuingia sana katika gossip, katika masengenyo, katika rumors, uvumi, mpaka hata wanasahau ya kwamba Yesu anawatembelea.
mambo haya kuongea hivi, wameingia ndani kabisa, hata wamefanyika vipofu. Hawajui ya kwamba Yesu anaweza kuwatembelea. Hii kuzama katika mambo ni pamoja na everything, mambo yote ambayo mtu anaweza kujioccupy. Mtu anaweza kuingia katika mambo mpaka anasahau ya kwamba Yesu anaweza kuwatembelea. Bwana asifiwe sana. They were hope, walikuwa na matumaini huko nyuma, hoped that he was the one going to redeem Israel. Saa hii matumaini yao yameenda wapi? Yapo. Kwa sababu sasa waliona vile alitundikwa msalaba, na ndio story ambayo sasa wanaongea ni kuhusu hayo mambo, mambo ambayo tayari yamepita. Hawajui, hawamtambui ya kwamba wanaongea na Yesu. Bwana asifiwe sana. So gossip and rumors can make us blind to the extent that we cannot recognize the day of our visitation or God's visitation. And this is a sorry state. Huu ni wakati wa kuhurumiwa sana, wakati watu wamefika hapo. 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Wafalme wa pili sura ya 6 na mstari wa 15 hadi 17. Hapa kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Gehazi. Gehazi alikuwa mfanyikazi wa nabii mkuu aliyeitwa Elisha. Biblia inasema kwamba when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with the horses and chariots had surrounded the city. Wakati huu kuna watu ambao wanaitwa the people of, hapo nyuma, hebu turudi hapo nyuma, the Aramis. Hapo nyuma tu. Hapa wana wa Israeli walikuwa wanapigana wanapigana vita na maadui zao ambao walikuwa wanaitwa I don't know whether it is the Syrians. And therefore this king, the enemies of the Israelites, alikuwa anapangisha vile wataenda kushambulia wana wa Israeli, lakini the king of Israel, the mfalme wa Israeli alikuwa anajua tu. Huyo mfalme akipangisha njama za vile watakuja kuwashambulia, mfalme wa Israeli anajua. Na hivyo basi siku moja huyo mfalme akakusanya watu wake, viongozi wake, akawakemea, ndio hawa hapo Arameans. Akawakemea, akauliza, ni nani ambaye anapasha mfalme wa Israeli njama zote ambazo nimepanga? One of these officers akamwambia, kunaye nabii katika Israeli ambaye anajua hata kile ambacho unapangisha katika chumba chako cha kulala. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa hapa wakawa wamepanga kwenda kupigana na wana wa Israeli. And then let's now go to verse 15. Verse 15, there is this servant of the man of God, Gehazi. The man of God, verse 15. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning. Unajua sasa Elisha hapa, yeye anaelewa na mambo ya Mungu, ni mtumishi wa Mungu. He has a lot of faith in God and he knows what is happening in the spiritual realms. Anaelewa na mambo tu katika upeo wa kiroho. Na hivyo basi wakati Gehazi alipoangalia nje mahali walipokuwa, akaona jeshi la maadui wao ambao walikuwa wamewazunguka, na akarudi akilia. The servant of the man of God got up and went out early the next morning, and an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh my Lord, sasa utafanya nini? Verse 16 the Bible says, sasa hapa nabii yeye ametulia. Najua nabii ana unyeti wa juu sana, anaelewa. Namwambia wewe acha kuogopa. Bwana asifiwe sana. Don't be afraid, the prophet answered. Wale ambao wako nasi ndio wengi zaidi kuliko wao. Nabii anaona, kuna kitu anaona. Lakini Gehazi hapa haoni. Yeye baada ya kutoka nje na kutazama kwa macho hayo, anaona maadui, anaona jeshi la maadui zao vile wamewazunguka. Na anakimbia akilia, akiogopa, kwa sababu sasa ameona siku yake ya mwisho imefika. Siku ya kifo sasa imefika. Hapa amejawa na uoga. Ndio sababu hapa nabii anamwambia, waacha kuogopa. Kile kitu kingine nataka kusema ni hata uoga unaweza kuingia ndani ya mtu ambaye ameokoka, ukatia kwamba hata ajui ya kwamba Mungu anamtembelea. Bwana asifiwe sana. Tayari wakati huu Mungu alikuwa amewatembelea. Mtumishi wa Mungu Elisha, nabii wa Bwana, anajua, anaona tumetembelewa. Mungu yuko nasi. Hebu tazama hapa mbele.
Those who are with us are more than those who are with them. Verse 17, the Bible says. Na Elisha ndipo aliomba. Elisha akamwomba Mungu, wewe Bwana, fungua macho yake ili aweze kuona. Najua mtu ambaye ana unyeti wa Mungu, yeye hana shaka, anamwambia tu Mungu, fungua macho yake. Then the Lord opened the servant's eyes. Macho ya Gehazi yamefumbuliwa. Na akatazama, and saw the hills full of horses and the chariots of fire all around Elisha. Bwana asifiwe sana. Gehazi mtumishi wa Elisha, sasa macho yake Mungu yamewafungua, na ameona jeshi kubwa ya moto, jeshi la moto ambalo limewazunguka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya uoga, hofu ambayo alikuwa nayo, angeweza kuona vile Mungu alikuwa amewatembelea. Ikambidi sasa nabii aweze kumuombea ili uoga umuondokee. Don't be afraid. Usiogope. Mungu fungua macho yake. Mara tu macho yakafunguka, kumbe Mungu ameshafika. Mimi naomba tukafike hichi kiwango. Bwana asifiwe sana. Pale ambapo uoga sasa hakuna. Tuna imani kwamba Mungu atatutembelea. Hakuna uoga, Mungu yuko nasi. Hata unajua mtu wa uoga hata atambui Mungu akimtembelea. Yungali yuko na ile maswali. Mimi nitaweza kushinda namna gani? Mimi nitafaulu namna gani? Nitaweza kupata fedha namna gani? Tumishi wa Mungu Elisha alikuwa katika kiwango kingine. Kwa hivyo nasema uoga ni mbaya. Let us keep away fear. Fear blinds people to fail to see God's visitation. Uoga unatufanya hata tusione wakati wa kutembelewa kwetu na Mungu. Now, to pave way for God's visitation, the following should happen. Ili sasa tutengeneze njia ya Mungu kutembelea. Nataka kuwapatia mambo manne tu alafu tumalize. Najua kwamba tutamaliza at the right time. Let's go to the book of Mark chapter 10 verse 46 to 52. Number 1, ninaiita get rid of an unpleasant state. Ukaondoe ile hali yako ambayo ni mbaya. Yaani ukahisi ya kwamba hii hali mimi siipendi. Nataka kutengeneza njia nitoke katika hii hali. Anajua kwamba Mungu atanitembelea. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Marko 10 sura ya mstari wa 46. Hii inahusu mtu ambaye anaitwa Bartimaeus. Then they came to Jericho, and as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city, a blind man Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Sasa huyo ni Bartimayo. Na Bartimayo sasa alipoambiwa ya kwamba Yesu ndiye anapita, baada ya kuulizia, sasa anapasa sauti, anajua ya kwamba yeye ni kipofu. Unajua ukiwa na upofu huwezi kwenda mbali. Kuna vitu ambavyo huwezi kuona. Hata huo upofu wa kiroho ukiwa nao kuna vitu vya Mungu ambavyo huwezi kuona. Kwa hivyo huyo jamaa aliona haja ya kupata macho, haja ya kuweza kuona. Na hivyo basi ndio sababu anapasa sauti hapa. Analia sana, anaita Yesu. Jesus of Nazareth, he began shouting, Jesus son of David, have mercy on me. Hivyo basi ni kama sasa najua wakati wa kutoka katika hii hali yangu sasa umefika. Mimi sasa nitatoka katika hali hii. And therefore he declared enough is enough. Bwana asifiwe sana. Lazima hawe alisema ndani yake, hii hali sasa nitatoka ndani ya. Mimi nimetosheka kukaa katika hali hii. Utakapotosheka kukaa katika hiyo hali, utajiondoa wewe mwenyewe. Utamweta Yesu, naye Yesu atakutembelea. Declare enough is enough in case of lack and want. I have stayed in this state for a long time. I want to come out of this place of defeat. I need to rise up. I have to make some movement to change my state. Huyo jamaa ndivyo alifanya. Na hakuna sauti ambayo ilimnyamazisha. Alizidi kupasa sauti yake. Hata ingawa watu walijaribu kumnyamazisha, lakini hakukubali hivyo. Hakukubali hali kumnyamazisha. Alizidi kupasa sauti. Unajua Yesu alikuwa amepita kiasi. Mpaka Yesu aliposumbuliwa na hiyo sauti, mpaka ukafika wakati Yesu akasimama. Akaona huyu jamaa kuna kitu ambacho anataka. Bwana asifiwe sana. Anataka kutoka katika hali yake, hali ya kusononeka,
hali ya kushindwa, hali ambayo ilikuwa imemfinyilia chini. Akaamua hii hali mimi nitatoka hapo. Na hivyo basi Yesu akasimama akasema, basi na muambieni, muulizeni akaje. After God's visitation, hebu twende mstari wa 50. Basi akatupa nguo yake na akaruka kwa miguu yake na akaja mahali Yesu alipokuwa. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 51. What do you want me to do for you? Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Yesu akamuuliza akasema, the blind man said, Rabbi, I want to see. Nataka kuona. In other words, I want to come out of this state of mind. Hii hali ambayo imenisumbua sana, mimi sitaki sasa. Nataka kutembelewa na Mungu. Mstari wa 52. Biblia inasema ya kwamba 52. Go, said Jesus. That is enough. Bwana asifiwe sana. Kwa Bartimayo hiyo inatosha. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Na mara tu, Biblia inasema immediately he received his sight and followed Jesus along the way. Bwana asifiwe sana. Nataka uone hapo. Baada ya Bartimayo kutembelewa, yeye hakurudi kwa watu wa jamaa zake. Hapo alikata kauli kufuata Yesu sasa kutoka leo kwenda mbele. Wakati Mungu atakutembelea, Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu atakutembelea, utasema hata hizi vitu vilikuwa vinanisumbua, mimi sina haja nazo sasa. Nataka kumfuata Yesu kabisa. Bwana asifiwe sana. Wakati Yesu atakutembelea, Mungu atakutembelea, ule upendo wako na Yesu utakuwa mwingi mpaka hakuna kitu ambacho kitasimama kati yako na Mungu wako. Mtazame hapa. Kwa nini hakufurahia na kusema kwamba basi wacha sasa nirudi nikaone mama yangu, kwa sababu sijawahi kumuona tangu nizaliwa. Acha sasa nirudi kwa jamaa zangu sasa nikawaone. Hapa inasema ya kwamba na akamfuata Yesu kwa njia yake. Akamfuata Yesu. Hakuna mtu ambaye ametembelewa na Yesu kiasi hiki anarudi kufanya mambo yake. Hakuna. Huyu jamaa alipotembelewa na Mungu, Bwana asifiwe, yale mambo mengine yote yalipoteza ladha yake. Akasema ile ladha ambayo imesalia ni kumfuata Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo get rid of unpleasant state and God is going to visit you. Aliposikia kwamba sasa hii hali mimi nataka kutoka hapa, Mungu alimtembelea. Number 2, another thing that will pave way. Jambo lingine ambalo litatutengenezea njia ya Mungu kutembelea. Have a welcoming heart and inviting spirit. Yaani ukawe na moyo wa kualika uwepo wa Mungu, kualika watu wengine, na hata roho, and your spirit, ile roho yako iwe ya kuinvite, sio ya kuwatupa watu, kuinvite. Nataka uone hapo Genesis chapter 18 verse 1 to 5. Mwanzo 18 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mwanzo 18 mstari wa kwanza hadi wa 5. Hapa the Bible says the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Verse 2, the Bible says, Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Akainuka tu mahali alikuwa ameketi na anawaendea hawa watu. Bwana asifiwe sana. Na hata wacha tu kuwaendea, anawaalika. Kwanza anainama chini na anawaalika. Bwana asifiwe sana. He said, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not bypass your servant. Bwana asifiwe sana. Unaona tu watu wanapita kwako, unaona, kujeni niwapatie kikombe ya maji. Kujeni niwapatie kitu, hata kama hamtaketi. Nitawapatia kitu mwende mkila kwa njia. Let us become people of welcoming others. Tukafanyika watu wenye moyo na roho wa kualika watu. Alipofanya hivi, alitembelewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. This is a heart and that provides a room and a space for God's visit. Ukifanya hivyo, utakuwa unatengenezea Mungu nafasi ya kukutembelea. A heart and spirit that provokes God to release a blessing. Alipowaalika, Ibrahimu alipowaalika hawa marafiki hao, watu ambao walikuwa tu wanapita. Na unajua tu angekaa pale na kuwaacha wapite. Lakini hakufanya hivyo. Alikimbia akawaalika.
siuoni. Kama nimepata kibali kwenu, kama mmenikubalia, kujeni, ingieni kwangu. Bwana asifiwe sana. Once God, or the moment God has arrived and entered, because of the welcoming heart and spirit, his departure is marked by the difference he creates. Wakati Mungu amepata kufika, kwa sababu umemwalika, kwa sababu unayo moyo, unayo roho ya kualika, ya kumwalika. Wakati amefika, wakati wa kutoka, hata utajua kwamba umetembelewa. Bwana asifiwe sana. He stands at the door and knocks. Hebu tutapatie Revelation chapter 3. Ufunuo 3 mstari wa 20. Unajua Mungu anapenda sana kutembelea. Ufunuo 3 mstari wa 20. The Bible says, sasa Yesu ndiye anaongea hapa. Mungu ndiye anaongea. Here I am. I stand at the door. Hapa nipo, nasimama kwenye mlango na kubisha. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Huku ni kutembelewa. Hebu angalia sasa, Mungu ndiye anataka sasa kutembelea. Anasema, mimi niko hapa nasimama kwenye mlango wa moyo wako, na nabisha na kuulizia tu kwa sauti nyororo, sauti ndogo ya chini. Si unifungulie tu. Ukinisikia sauti yangu na kunifungulia, mimi nitapenya ndani. Na nikipenya hapo ndani, nitakuwa na wewe na tutakula pamoja. Bwana asifiwe sana. Tutamani kutembelewa na Mungu. Tamani kutembelewa na Mungu. Number 3. Coexist in unity. Hii baba yetu alisema vizuri na wazi kabisa on Sunday. Coexist in unity. Wacheni tukaishi na kukaa katika umoja. Psalm 133 verse 1 to 3. Psalm 133 verses 1 to 3. Zaburi ya 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema, how good and pleasant it is when brothers live together, not just living together like what you were told, not just living together but living in unity. When you have the sincerity of your heart, wakati mnaishi kwa mioyo ambayo ni wazi, moyo ambao ni wa kweli. Mimi ninakaa na huyo ndugu kwa moyo wazi, kwa sababu nampenda. Moyo wangu uko mweupe mbele zake, nampenda. Tunakaa katika umoja. Now, when we live in unity, then God releases his blessings. A blessing is released. Unity provokes God's visitation. Na wakati Mungu ametembelea, twende mstari wa 2. Biblia inasema, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, on the Aaron's beard, down upon the collar of his robes. Verse 3, the last one. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Huku ni kutembelewa na Mungu. Kwa hivyo, wakati tunaishi tukiwa pamoja, kwa umoja, kwa umoja, na wakati ambao tuko na hisia za yule mtu mwingine, Mungu atatutembelea. That unity will open the door for God to visit us. Number 4 and the last one. Labor for God's visitation. Fanyia kazi kutembelewa na Mungu. Fanyia kazi. Luka 19 mstari wa kwanza hadi wa 9. Si lazima tusome mstari yote. Luka 19 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Jesus entered Jericho, and there is something special with this Jericho. Jesus entered Jericho and was passing through. Verse 2, the Bible says, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was a wealthy man. Verse 3, a man, he wanted to see who Jesus was. Napenda hii sana. He wanted to see. Hapa, huyu jamaa ambaye anaitwa Zakayo. Yesu akawa anapita hapo. Alikuwa ametoka Yerusalemu. Kwa hivyo sasa anaenda Jericho. Na alikuwa tu anatoka. Alafu sasa pale kukawa na watu wengi sana. Yesu alikuwa anafuatwa na umati wa watu. Watu wengi tu katika barabara anapopita. Na basi kulikuwa na huyu ambaye ni mtoza ushuru, Zakayo ambaye ni mtoza ushuru. Biblia inasema kwamba he was a chief tax collector. Alikuwa mkuu. Na Biblia inasema kwamba alikuwa tajiri. He was very wealthy. He wanted na akawa na hiyo shauku. Kwa hivyo hata mali haiwezi ikatuzuia
Mali isiwe kizingiti ya kwamba siwezi nikamwona Yesu. Na ile kazi ambayo anafanya haiwezi kuwa kizingiti. He was a wealthy man and they wanted to see Jesus. But being a short man, another shortcoming. Hata ufupi wake haukumzuia. Ndani yake kunayo shauku. There is something that is doing. Kwa sababu kuna kitu anataka kutembelewa na Mungu. He wanted to see who Jesus was. But being a short man, he could not because of the crowd. Lakini mambo hayajakomea hapo. Zaidi mstari wa 4 Biblia inasema anaenda hatua zaidi. So he ran ahead, akakimbia mbele. Na sio kukimbia peke yake. Biblia inasema kwamba akapanda mkuyu. Akaupanda huo mti ambao unaitwa mkuyu. He climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way. Unaona sasa anafanyia hii kitu kazi. Bwana asifiwe sana. Why do we give up? Kwa nini tunatamauka tu? Wakati tunatamani kumuona Yesu. Mtu anasema na hii kujisumbua yote ni kwa nini? Hii kujisumbua kwenda kanisani, fellowship. Siniendelee na hii kazi yangu ambayo nafanya hapa nyumbani. Siniendelee na kupikia watu, siniendelee na kufagia nyumba. Siniendelee na kuosha hivi vyombo. Huyo jamaa hakuwa hivyo. Aliona kumuona Yesu ni jambo kubwa. Wakati unacho hiki kiu na unatamani kumuona huyu Yesu, God will visit you. Nitakuonyesha hapo mbele. Twende hapo mbele mstari. When Jesus reached the spot, he looked up. Kwa nini aliangalia juu? Alijuaje ya kwamba Lazaro yuko juu ya mti? Yesu ni kama aliona huyu mtu na matamanio yake kutoka kitambo. Bwana asifiwe sana. He looked up, akatazama juu. Na akamwambia Zakayo, come down immediately. Shuka. Hebu angalia hapo. I must stay at your house today. Watu walikuwa wengi katika umati wakitembea na Yesu barabarani. Lakini sasa huyu anapokea kutembelewa na Mungu katika familia yake. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hili ni jambo ambalo alilifanyia kazi. Unaona vile anajisumbua. Yeye ni tajiri, anasema utajiri hauwezi ukanizuia kumuona Yesu. Anaenda pale, anajaribu kujifinya kwa makutano. Hapana, hawezi. Mimi tena pia niko mfupi, lakini natamani kumuona huyu Yesu. Anaenda mbele, sio kutembea, ni kukimbia. Anakimbia. Baada ya kukimbia, wacha nipande mti. Sio jambo rahisi hili kumuona Yesu. Anafanyia hilo jambo kazi. Kutembelewa na Mungu anafanyia kazi. We cannot settle for anything less than God's visitation. Wapendwa, hatuwezi tu tukakaa na kuishi kama hatujatembelewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutajisumbua mpaka tutembelewa na Mungu. Zacchaeus, a short man, creates a desire to see Jesus. He runs the way to climb a tree to see this Jesus. We have not yet seen anything. Bwana asifiwe sana. Bado hatujaona chochote. Tukiwa na hii shauku kama huyo jamaa, na tufanyie hiyo hii kutembelewa kwetu na Mungu kazi, utaona Mungu akitutembelea. He labors to go up a tree to see Jesus Christ. He did not allow his shortcomings to hinder him from seeing Jesus. Work out your way for God's visitation. Jesus arrives, na baada ya kufika anatazama juu na anamwambia shuka, kwa sababu leo I must stay at your house today. Bwana asifiwe sana. Twende hapo mstari ambao uko hapo mbele. Tuone vile unasema, sijui tulikuwa tufike mstari upi. Lakini hapo mbele Biblia inasema, so he came down at once and welcomed him gladly. Unamkaribisha Yesu. Yesu amekutembelea, unamkaribisha kwa furaha. Sasa baada ya hapo kuna mambo ambayo yalitendeka pale. Kwanza anasemehewa dhambi. Bwana asifiwe sana. Msamaha wa dhambi unaingia. Msamaha wa dhambi unapoingia, maisha ya milele amepewa. Uzima, yeye amefanyika mmiliki wa uzima wa ufalme wa Mungu. Amekuwa mhusika wa maisha ya milele ndani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na maisha ya huyu jamaa yalibadilika kutoka hapo. I wish we have much more written about this man. Sasa jambo la mwisho ambao ningependa tujue ni kwamba we could be traveling the same road, and because of persistent
persistent desire to see Jesus, you work out your way, you pave your way for Jesus to visit you, and you will get that visitation. Kwa hivyo jambo ni kufanyia hilo jambo, kutembelewa na Mungu kazi. Waje tusimame katika uwepo wa Bwana, na naamini ya kwamba Mungu atatubariki. Bwana asifiwe sana. Wacheni tukaendelea na kupokea neno la Mungu na maisha yetu yatabadilika. Bwana asifiwe. Enda mbele za Mungu tu dakika moja, jipatiane kwa Mungu katika jina la Yesu. Najua kwamba tuko na haki ya kutembelewa na Mungu. Uliza tu Mungu akutembelee. Fanyia kazi kutembelewa kwako na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Uliza Mungu akutembelee katika jina la Yesu Kristo. Wakaribishe watu, wapokee watu. Uwe na moyo na roho wa kupokea watu, na hata Mungu na utatembelewa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunasema asante jioni ya leo kwa sababu ya neno lako ambalo unalitazamia ili ukapate kulitimiza. Asante kwa kila mmoja ambao umeunganika nasi jioni ya leo, hata wote ambao wameingia katika ushirika wa jioni ya leo. Bwana, naomba ili neno ambalo tunalizidi kulipokea likabadilishe maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Hata tunaposhuhudia siku ya mwisho ya mwezi huu, hali ya kutembelewa nawe Bwana alijakoma katika siku hii. Tutazidi kutembelewa na nguvu zako. Utazidi kutembelea familia zetu, watoto wetu na watu wa jamii zetu. Bwana, watabadilika katika jina la Yesu. Tutanguzwa maisha yetu kwa utembezi wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tutaendelea na kupokea kutembelewa nawe katika jina la Yesu Kristo. Chote ambacho tushikacho wewe unapotembelea Bwana, tutaona baraka zako katika maisha yetu. Tutabarikiwa na wewe katika jina la Yesu. Utafungua milango kwetu Bwana ambayo tutapitia, na tutaona kubarikiwa nawe katika jina la Yesu Kristo. Katika hali ya kukaa na katika umoja, tutaona Bwana ukiachilia baraka zako katika hali ya kuwapokea wengine, hata ukaribisha uwepo wako Bwana. Utatutembelea Bwana, utapokea baraka zako, na kwa maana utazidi kuwa pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu jioni ya leo. Basi